we're talking about the fact that most people see what they expect to see, what they want to see, what they've been told to see, what conventional wisdom tells them to see, not what is right in front of them in its pristine condition. This is not a view. This is not an opinion. This is not a theory. Not a theory. It is not a theory. What will be presented is not a theory, and it is not speculation. It is evidence. More than 40,000 images, hundreds of video clips, and a large volume of witness testimony. 500 pages of meticulous evidence. Dr. Judy Wood's book has proven what happened. Remember that you can know something. Not everything is a belief. Not everything is a theory. There's stuff that you can actually know and use it to move forward. She does not speculate, she does not theorize. She presents the evidence of what we actually see there. It is a subject of verifiable, empirically provable, irrefutable scientific knowledge. One thing about evidence is that it's there, it's truth. The evidence is always the truth. Wir haben uns heute ein wichtiges Thema ausgepickt, das deines Erachtens und auch meiner Meinung nach in den alternativen Medien viel zu wenig mittlerweile thematisiert wird. Es ist 15 Jahre fast her. 9/11 wird jetzt dieses Jahr im September wird es jetzt 15 Jahre, genau. Eine halbe Generation mittlerweile. Und so irgendwie habe ich das Gefühl, dass in unserer Branche, in unseren Medien halt so alternativ, dass das Thema irgendwie durchgekaut ist. Es ist irgendwie alles gesagt. Wer es jetzt noch nicht kapiert hat, wer von World Trade Center 7 jetzt noch nichts gehört hat, dem ist sowieso nicht mehr zu helfen irgendwo. Ja. Jetzt kommt Dr. Woods und sagt, ja, es gibt da eine Erklärung für den Energieeintrag, der da in dieses Gebäude gekommen ist, und der nennt sich Directed Energy Weapon. Weil was Dr. Judy Wood macht, ist, sie sammelt Daten. Was ist sie von Beruf her? Was ist sie? Das kommt schon dazu. Sie ist wirklich prädestiniert für diesen Job. Also sie ist von Beruf her, sie war Professorin an einer renommierten Ostküstenuniversität in den USA. Professorin, Doktortitel, und sie ist halt spezialisiert auf Mechanik, Materialkunde, Analysen, fotografische Analysen, also Fotoanalysen von Materialschwächen, Strukturschwächen im Material. Sie ist eine Wissenschaftlerin. Sie ist Expertin auf genau dem Gebiet. Also wenn du jemanden haben wolltest, wo du sagst, okay, wir brauchen jetzt jemanden, was man eigentlich hätte machen müssen am 11. September oder spätestens am Tag danach, das ist ja ein Tatort erstmal. Ja. Da musst du eigentlich Sachverständige herholen und mal den Tatort untersuchen. So passiert es bei jedem Verbrechen. So. Ja. Und wenn du da einen Sachverständigen hättest holen wollen, dann wäre sie genau einer von denen, die wirklich dafür ausgebildet sind, die halt von Anfang an Dinge sieht, die wir nicht sehen. Wie verhält sich Material, wie verhält sich Stahl? Dr. Judy Wood earned a PhD from Virginia Tech and is a forensic scientist and an engineer with over 35 years of experience in this very area. In the time since 9/11/01, she has applied her expertise to a forensic study of over 40,000 images, hundreds of video clips, and a large volume of witness testimony pertaining to the destruction of the World Trade Center complex. She's also the author of the book entitled Where Did the Towers Go? The Evidence of Directed Free Energy Technology on 9/11. You do not push a belief. You basically are telling the reader to come to their own conclusion based on the evidence that you present. I don't ask anyone to believe me. I don't want them to. I want people to know it for themselves. I want people to understand what this is. Now we're talking about somebody with credentials, somebody with the experience to analyze this empirically. If what she's saying is true, and I went to your website and I was blown away from day one, how in the world is it that I don't know about her? I have over 30 years of experience doing forensic engineering and science. This is what I've trained to do my whole life. I could see that something wasn't right, but nobody else could. And they were so traumatized, they had their pitchfork in hand, ready to go get the witch. Something about Judy Wood is that she has a tremendous moral keel that must never, I think, be forgotten. I was just doing what is honest, what's true. You see a problem, and if you don't do anything about it, that's going to sit on your conscience, isn't it? She has been rigorously excluded from the 9/11 truth movement
You're not allowed to discuss Judy Wood's research anywhere. Even in truth groups, it is censored. If I'm presenting bogus stuff, why is there so much effort spent in trying to destroy me? I have seen numerous attempts to debunk this woman, and they fail. And they fail because she is not dealing with anything other than what is there, right in front of our eyes. I only present evidence, and the evidence speaks for itself. Dr. Wood's argument is pure science. It doesn't contain an accusation. Dr. Wood is as independent as you can be. She's just a completely fiercely autonomous force. She's a nightmare for the control system, yes. That woman. My mother had told me not to look into 9/11 because she said if you do, you won't have a career. And I said, if I don't, nobody will. We might not even have a planet. Are you now absolutely sure, beyond a shadow of a doubt, that some kind of directed energy technology contributed to taking down those buildings? Beyond a shadow of a doubt. We have to see with our eyes, not with what we're told to see. I can't think of anything more important for our civilization than this. Vorab eine kurze Info. Dr. Judy Wood fand keine Vokabel, die dieses Phänomen beschreibt. Also hat sie einen neuen Begriff eingeführt. Dustification, Zerstaubung bzw. Zerstäubung. Sie definiert das als einen Prozess, in welchem eine feste Struktur mitten in der Luft zu Staub verwandelt wird. Wir übersetzen das neue Wort mit Zerstaubung. Wir sprechen über die Tatsache, dass die meisten Menschen das sehen, was sie erwarten, was sie sehen wollen, was ihnen gesagt wurde, was sie sehen sollen, was der herkömmliche gesunde Menschenverstand ihnen sagt, was sie sehen sollen, nicht das, was im unverfälschten Zustand direkt vor ihren Augen ist. Sie sind weder verbrannt, noch stürzen sie zu Boden. Sie sind mitten in der Luft zu Staub geworden. Obwohl sie auf eine Weise zerstört wurden, die es so aussehen lässt, als fielen sie überhaupt nicht. Die Gebäude sind tatsächlich größtenteils zu Staub geworden, bevor sie auf dem Boden aufschlugen. Schauen Sie sich den Stahl an, wie er regelrecht in der Luft zerfällt und einen Staubschweif nach sich zieht. Er trifft beim Fallen auf nichts. Warum verwandelt er sich in der Luft zu Staub? Es ist keine Pulverisierung und keine Verdampfung. Ich nenne es Zerstaubung bzw. Zerstäubung. Die Gebäude sind zu Staub geworden. Beide Türme haben sich buchstäblich aufgelöst. Sie wurden zu Staub. Wie kann so viel Stahl und Beton verdampfen? Es ist alles zu Staub geworden. Es ist insgesamt so unbegreiflich zu sehen, wie etwas Festes zu Staub wird. Die Gebäude wurden in der Luft zu Staub. Wenn man hinschaut, kann man es sehen. They didn't burn up, nor did they slam to the ground, but turned into dust in midair. Although they were demolished in such a way as to look as if they fell, they did not fall at all. The buildings, in fact, mostly turned to dust before they hit the ground. You see the steel falling in midair, trailing dust. It's not hitting anything as it's flying through the air. So why is it turned to powder in midair? It's not pulverization, it's not vaporization. I call it dustification. The buildings turn to dust. Those towers literally disintegrated. They went into dust. How could so much steel and concrete just vaporize? Did it all turn to dust? It's incomprehensible for somebody to see something solid turn into dust. The buildings turn to dust in midair. If you look at it, you can see that.
This is your last chance. After this, there is no turning back. You have a steel beam flying through the air, and it's dissolving as it flies through the air. It's turning into dust, and it's not hitting anything. The building was not smashed to bits. So that's why pulverizing doesn't describe it. No explosions, no heat, no flames. Vaporization implies high heat. If you would have seen the whole building glowing, people would have been blinded by the light. It's very dense dust. It initially blocked out all of the sunlight, 100% of the sunlight, so it was pitch black. You come to the realization that these pieces of material are becoming dust. They're frothing up into dust as they fall. And if you watch some of these pieces, you can actually see them turning to dust before they hit the ground. It turns to dust. That's amazing. That is amazing. I mean, just like a Star Trek thing. It just, poof, it's gone. What we saw and what happened on 9/11 was something that we as the public had never seen before. What happened on 9/11, I believe today it was not a controlled demolition, it was not nanothermite, and it certainly was not the pancake effect of two planes hitting a building. There's a cluster of core columns that remains here. Watch what happens to them. They just faint. Here's building 7, which is a 47-story building. It's like 650 feet tall, approximately. This has got to be over that. It physically disintegrates in front of your eyes. Not concrete, but steel. You can see all of this is frothing up into dust. And it's also blowing downward. That's about 700 feet tall. If that thing tipped over, it would take out a few blocks worth of buildings. How's it going to go straight down? You got a 700-foot hole in the ground, dropping into? This video is of building 7. Notice it's one face and one face only that has this lather pouring out of it. If that's smoke, why is it one face only from ground to roof? That does not look like a fire pouring out a window. Is basically not touched at all. A few little fires in it. I mean, it was weird. It was bizarre. It blew out of one face of the building only, from bottom to top. These windows are broken. If it was smoke from a fire and it really needed to get out, why isn't it coming out these windows? If there's a traffic jam, why does it take the path of least resistance? Notice it's spiraling around. And the wind that day was only like 7-8 miles per hour. Was bei den Gebäuden World Trade Center 7 auch so auffällig ist, sind diese wie das stundenlang so am Kokeln ist und dort Rauch immer nur auf einer Seite rauskommt und dort sich dann so spiralförmig so bewegt und
Es war der Pfeiler Nummer 79, haben Sie ja gesagt. Ja. Die NIST hat es ja, das National Institute for Safety and Technology hat es ja in einem super eindringlichen oder eindrücklichen Computeranimation haben die das gezeigt. Es war ein Pfeiler Nummer 79, und weil der eingeknickt ist, ist der Rest des Gebäudes reingekommen. Ja. Und wenn man dann eine tolle Computeranimation sieht, das glaube ich jetzt, ja. Ja, aber es ist dieser ganze dieser NIST-Report ist fehlerhaft. It's not pushing out, it's being sucked out, it looks like. And that poured out of the building all afternoon for 7 hours. That's a lot of material. So basically it was disintegrating from the inside. By 5:20 p.m., there wasn't enough mass left to slam to the ground. The walls were like an empty shell. I wonder how many people out there listening to us right now are just dumbfounded, looking at each other. Here was these huge buildings that turned to dust in midair right in front of our faces on TV. Why did so few people see that? Because they were told to see a collapse, maybe? It does not fall within their learned parameters. Conventional wisdom kicks in, and it says that it's impossible to dustify a building. The buildings turn to dust before they even reach the ground. You can actually see this happening. You can watch any of the videos from the news channels. They all show the same thing. We thought we knew what we saw. A plane hitting the building should not turn the buildings into dust. We've got to start looking at this whole situation a lot differently than we have up until now. Free your mind. They just seem to crumble. This is not a theory, and it is not speculation. The proof is staring us right in our face. Can you call that a collapse? The building didn't burn up, nor did it slam to the ground, but turned into dust in midair. The 110-story tower disintegrated in just 10 seconds. It doesn't look like a controlled demolition or a pancake effect. It looks more like a total pulverization. And it just seems like it's like a waterfall effect where it's just dust is just accumulating and piling over on each other. That's not a collapse. And it's not an explosion. It's a building frothing up into powder. This is 110 stories of building turning to dust in 10 seconds. It just seems to turn into dust. The towers did not collapse. They did not collapse. They were turned to dust. The towers were not brought down, but instead were turned into dust. We don't have a word in our vocabulary that describes that. So I've invented a new word, dustification. I kind of define it as the process of turning a solid structure into powder in midair. Dustified. There it goes. Wait a minute, that building's turning into dust in midair. Collapses don't do that. The towers turned to dust. They turned to dust before they hit the ground, and that's all I'm going to say about it. 9/11 proves the existence of free energy technology on this planet. With 9/11, everybody around the planet can know that free energy technology exists. No one has ever done anything like this.
According to Dr. Judy Wood, the World Trade Center towers did not collapse on September 11, 2001. They were already turned to dust before a gravity-driven collapse was a possibility. Where is all the rubble? There's no debris. Where the hell did these buildings go? Yes. You're talking about 110-story buildings that fucking evaporate. Where did the towers go? When the towers went away, there was no S wave or P wave. There was only a surface wave. And you get that when you lift the buildings off the ground. You no longer have that weight there. It's gone. Genauso müssen wir ein seismisches Signal haben. Ich meine, wir kennen das alle, wenn du an der Baustelle vorbeiläufst, wird irgendein Haus renoviert oder so und die tun aus dem 4., 5. Stock den Schotter den Schutt durch so eine Rutsche runter. Ja. Wenn du da unten vorbeigehst, du spürst den Boden wackeln. Ja. Oder selbst wenn ein Lastwagen an dir vorbeigeht, spürst du schon den Boden wackeln. Ey, wenn 100 Stockwerke niederprasseln, ich habe jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber ich glaube, pro Turm schätzt man so 200.000 Tonnen Stahl. Mhm. Weißt du, was das für ein Rumpler macht? Manhattan ist Felsboden, ja. Das schwingt wie eine Stimmgabel. Es müsste über eine Minute lang müssen da seismische Aufzeichnungen sein. Ja. Mhm. Und auch das sind Fakten, die Dr. Wood bietet. Also kannst du das angucken. Es gibt in New York seismische Daten und es gibt auch Vergleichsdaten, die sie auch genauer aufführt. Von Gebäuden, die mit Controlled Demolition eingerissen wurden, wie in Amerika so ein großes Fußballstadion, also so ein Sportstadion. Mhm. Man hat natürlich noch nie so große Wolkenkratzer so eingerissen mit Controlled Demolition, aber eben so ein großes Sportstadion, was auch ein Riesengebäude ist. Und da hast du dann auch über eine Minute lang hast du ein seismisches Signal, wie die Erde schwingt. Und das hast du dort nicht. Vor allem hast du keine Wellen, die durch die Erde durchdringen. Das Einzige, was du als seismisches Signal hast, man darf nicht sagen, dass man nichts hat, man hat Oberflächenwellen. Und diesen so zu erklären, wenn du das Gewicht von den Türmen innerhalb von wenigen Sekunden wegnimmst, gibt die Erde halt ein bisschen nach. Das ist wie wenn du vom Bett aufstehst, gibt die Matratze auch ein bisschen nach, weil das Gewicht einfach nicht mehr da ist. Mhm. Das war's. Und diese Oberflächenwellen wurden auch nur ungefähr 8 Sekunden aufgezeichnet. At the bottom of the towers was something called the bathtub. If the debris of the buildings had fallen into that bathtub, it would have ruptured the walls, resulting in the entire flooding of lower Manhattan. But the walls were not ruptured. These huge buildings turned to dust in midair right in front of our faces on TV. Why did so few people see that? It's incomprehensible for somebody to see something solid turn into dust. Free your mind. The dust was hitting people, and people were not burning. Obviously, the dust was not hot. Dust cloud rolls out, and it leaves behind people covered with dust, not burned bodies. Why not the trees? Why not the buildings? Why not the paper? How do you explain that? The cars burn, the paper doesn't. Wie kann dir die Stahlsohle im Stiefel schmelzen? Mhm. Ich meine, ich weiß nicht aus dem Kopf, wie hoch der Schmelzpunkt von Stahl ist, aber er ist verdammt hoch. Und wenn du auf irgendwas rumläufst, was so heiß ist, dass die Stahlsohle schmilzt, ist das denkbar? Wird dir da nicht vorher schon der Fuß heiß werden? Kannst du überhaupt dich auf einem Trümmerfeld bewegen, was so heiß ist, dass da geschmolzener Stahl ist? Lass uns mal gucken, was haben denn die Leute an, die in so einer Gießerei arbeiten, in so einer Stahlverhüttung, welche Schutzkleidung die haben. Und auf diesem vermeintlich extrem heißen Feld, wo glühende Stahlträger rumliegen, da laufen die Leute so in normalen Klamotten rum, da laufen die Schläuche drüber von den Schneidbrennern, die ohne zu schmelzen. Da sind normale Fahrzeuge, also so Bagger am Start mit Hydraulik, mit Gummischläuchen. Ey, es ist gar nicht heiß. Und das ist wiederum eins von den Dingern, wo wir halt viele von uns mit dem Kopf nicht rankommen. Dr. Judy Wood sagt immer, was heiß ist, glüht. Aber nicht alles, was glüht, ist heiß. Mhm. Was wir ja vorfinden, ist, ich sage nicht, dass die Leute da was falsch erzählt haben. Ja, die Augenzeugenberichte werden stimmen und sie erzählen es so, wie sie es halt erleben. Der Stahl im Schuh löst sich auf. Und sie fühlen das vielleicht auch, nehmen das wahr als Hitze, aber es ist keine Hitze. Es ist immer noch der Effekt von
dieser Directed Energy Waffe, die immer noch auch nachher Monate, vielleicht sogar Jahre hinweg immer noch an diesem Ort einen Effekt hatte, eine Wirkung hatte. Mich hat damals etwas stutzig gemacht in der Recherche mit dieser Kaletzow-These, dass es da insgesamt 1200 Fahrzeuge gab, die in einem großen Radius um das World Trade Center herum zerstört worden sind, und zwar jetzt nicht durch herabfallende Trümmer, Stahlträger, Schuttteile oder sonst irgendwas, sondern die waren richtig verkokelt. Die sind ausgebrannt, da war nur noch der blanke Rost da gestanden, das blanke Gestell da gestanden, verrostet und alles. Und es gibt ein Foto von einem Polizeiauto, das war halb unter einer Brücke gestanden, der Teil unter der Brücke, vorne das Rad, der Gummi, die Scheibe und so weiter, ist alles intakt. Und der Teil, der von außerhalb der Brücke stand, der ist weg, nicht weg, sondern komplett zerstört. Ohne Übergang. Ja, zack. Eine so. Kante, hier ist das Auto brandneu und dort hinten sieht es aus, entweder verschmorgelt, sieht aus wie verbrannt, ist aber auch nicht immer verbrannt. Manchmal reden wir auch von spontanen Rostungen, also da sehen Autos aus, das sieht aus, wie wenn es 10 Jahre rumgestanden wäre irgendwo. Ja. Ganz genau. Und davon gibt es sehr viele und auch sehr viele Rettungsfahrzeuge, Krankenwagen, Feuerwehrautos und so weiter. Die haben sie dann alle auf so einen riesen Landfill oder Landpit gepackt, irgendwo in Rhode Island drüben. Was glaubst du denn, was mit denen passiert ist? Sind die in den Einflussbereich gekommen, dieser energetischen Strahlung da? So sieht's aus. Also wir haben rund um 9/11 ganz viele Anomalien und diese die Geschichte mit diesen Fahrzeugen, ist eine der bizarrsten Anomalien. Und es scheint eben so zu sein, dass gewisse Materialien an diesem Tag anders reagiert haben, als wir das sonst kennen. Und merkwürdig ist eben auch, welche Materialien überhaupt keinen Schaden genommen haben. Zum Beispiel Papier. Papier, ja. Wir haben ganz überall Manhattan war von Papier bedeckt. Ja, genau. Ja. Es ist überall, hast du diese komisch zerschmirgelten Fahrzeuge, aber zum Teil hast du da Papier rumliegen. Und das brennt nicht. Was ist hier los? Wir haben ja das Phänomen hier, es war gar keine wirkliche Hitze involviert. Ja? Papier brennt nicht, die Bäume in den Straßen, die sind alle okay. Ja. Das heißt, diese Staubwolke, die da so durchgezogen ist, viele glauben ja, das ist halt, die war halt so heiß und dort hat die dann überall diese Autos zerschmirgelt. Aber diese Staubwolke war nicht heiß. Ja, das sind keine pyroklastischen Wolken. Ja. Wir haben ja Leute, die kennen wir auch noch, die Bilder, die da so voll von diesem Staub verdeckt waren. Ja, die haben ja gelebt, die sind nicht verbrannt. Die waren nicht verbrannt, das die waren einfach nur mit Asche bedeckt. Wie in Pompeji oder sowas, weißt du, dass du da so Brandleichen hast. Wir haben überhaupt keine Hitze. Wir haben nirgendwo Spuren davon. Aber wir haben überall diese zerschmirgelnden Autos. Ja. Es gibt auch Autos, die auf dem Kopf lagen. Also das frage ich mich, wie das funktionieren kann, wenn die Druckwelle kann es nicht gewesen sein, weil die Menschen hat's zwar von dem Staub umgeblasen irgendwie, aber dass das ein 1-2 Tonnen schweres Auto hochhebt und umschmeißt, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Richtig, wir haben um was es hier geht, und das wird noch krasser. Das sind, es gibt bei diesen Anomalien, es gibt auch Levitationseffekte. Levitation, also die Gravitation oder die Anziehungskräfte sind teilweise aufgehoben. Das siehst du an diesen Autos, die auf einmal über Kopf stehen, obwohl da jetzt nicht irgendwie ein Stahlträger rein ist und dann fliegt es so rum. Nee, es ist zum Teil ein paar hundert Meter weg von den Gebäuden so, da war überhaupt nichts. The alleged plane that we saw on the video went through the building like knife through hot butter, almost as if there was no resistance whatsoever. What I can say for certain is a normal airplane did not hit a normal wall. That's impossible. There were thousands probably of people in these buildings. Sure. Where are they? Where did they go? The remains of several hundred people were recovered from Ground Zero and ceremonially buried. But there was no trace left at all of over 1,500 who died. Remember the people who left the building early, they've been referred to as jumpers? I don't think they voluntarily jumped. How many people are we talking about? About 1,200. It was raining people. It appears that there's a lot of mass coming out of the building for hours.
So basically it was disintegrating from the inside. Yes. By 5:20 p.m., there wasn't enough mass left to slam to the ground. The walls were like an empty shell. At the World Trade Center, 50 times the normal levels of tritium were discovered. It's from some kind of nuclear reaction. This is the really weird thing, isn't it? There was a big hurricane on the morning of 9/11, just off the coast. And bizarrely, it seems, no one on the news mentioned it. This was recorded in Alaska. Ground-based magnetometers at 6 different locations. Yes. At precisely that moment, the Earth's magnetic field changed. He creates a static field, and within that static field, he interferes radio frequency signals. This interference is a different kind of physics. Well, that's an easy answer. You go to the companies that specialize in PSYOPs and in the development of directed energy weapons, because that is who they used. Manipulation of events on the global level in history involves the use of a controlled opposition. Stephen E. Jones was involved in cold fusion research. He comes onto the 9/11 research scene in 2005. How much clearer does it need to be? Und für die NIST, das ist sowas Ähnliches vielleicht wie bei uns der TÜV oder so. Das ist so eine technische Behörde. Die sollen die Gutachten stellen, aber die haben selber wiederum andere Firmen ins Boot geholt als Subscriber, also, und die sollten gewisse Gutachten stellen. Und dort sind Firmen dabei, die sogar selber an diesen Directed Energy Technologien arbeiten. Solche Firmen, die daran arbeiten, solche Firmen holen die sich ins Boot und die sollen Gutachten erstellen. Und Dr. Judy Wood hat eben mehrere von diesen Subscribern angezeigt als wissenschaftliche Fäälschung. Ja, also das, was die Daten, die sie liefern, die sind eben falsch. Das ist Fraud, Betrug. Jetzt haben wir dem Namen vorhin so nebenbei so mal ein bisschen ein Kind gegeben, also Directed Energy Weapons. Lass uns das Ganze mal ein bisschen mit Substanz füllen. Also die allerwahrscheinlichste Erklärung für dieses Phänomen, für diesen Kollaps und diese Zertrümmerung und Pulverisierung der Türme ist eine Form von Energie, die gerichtet war. Directed Energy Weapons, also eine Art von Waffe, die auf Energiephysik basiert, wo man sagen kann, da kann ich gerichtet Energie irgendwo einbringen und das löst die molekulare Struktur komplett auf. Richtig. Mehr oder weniger. Das ist die These, das ist die Schlussfolgerung, die Dr. Judy Wood. Die Schlussfolgerung. Ja? Ich würde es eben auch nicht These nennen, sondern was sie macht, sie guckt sich alle Daten an. Ja. Ich meine, wir haben jetzt ein paar schon angesprochen, ja, und die wir eben jetzt widersprechen. Okay, wir haben Überlebende dort. Wir haben kein seismisches Signal. Also das deutet schon darauf hin, es ist eben nichts runtergekommen. Ne? Ja. Und dann geht schon wieder los. Welche Technologie kennen wir denn, die sowas machen kann? Ja, also welche kennen wir denn? Was kann denn sowas machen?
Where did the towers go? It's undeniable. The buildings went away. Where is all the rubble? It seems so flattened. If they had collapsed to the ground, you'd have a pile of debris that would correspond to 210-story buildings. That didn't happen. Where did the towers go? There ain't enough rubble. I mean, where are they? There's no debris. You just can't account for the missing material. Engineers at the firm that built the building's best guess to account for the missing 1,200 feet of material from each tower is that large portions simply vaporized. And look at those pictures just hours after the event, and there was nothing there. You had a little bit of rubble, but you didn't have 210-story buildings piled up there. That's the part that's crazy. It's just that's all that's left. People who have been right down next to the base of what was the trade towers say there's virtually nothing left. Maybe a few flights of stairs, a few stories of one of the buildings. 110 stories at ground level. 110 stories at ground level. I've got a picture of Building 7 in the background still standing and fuming away. It went away at 5:20 that day. So we know it's before 5:20 on 9/11. You're looking straight over from West Street, and you should see a 110-story building blocking your view. But there's just nothing there, right down to the ground. There's an ambulance that was parked in front of Tower 1 on West Street. Okay. And Tower 1's not there anymore. But the ambulance is there. That should have been obliterated too, don't you think? Why isn't the ambulance crushed? It's obvious there's a big lack of material there. The north tower is right here. You see, you just have that shell of the facade there. And here's the south tower is right here. And there's the center of where the south tower stood. Where the hell did these buildings go? That's the all that's standing are the Twin Towers right now in the background. That's all that's standing. That's it. That's all that's left. Every building with the WTC prefix was destroyed that day. It wasn't 2 towers. It wasn't 3 towers. It wasn't 4 towers. It wasn't 5 buildings, 6 buildings. It was 7 buildings. Usually, mainstream, they would tell you, oh, Mel, but it's just all that debris that bumped into those buildings that were in the, close proximity. So they probably had structural damage and they had to be demolished. Well, then let's go see that debris that bumped into them. It doesn't exist. Look at WTC 6. Approximately 50% of the building's mass went away. It wasn't the outer mass. It was this hole cut in the middle. Down to ground level. There's nothing there. Some people say, well, stuff must have fallen in it. Well, if debris fell in it and collapsed it down, you look in the bottom of the hole, you should see something. Man müsste sich mal die Schadensbilder angucken von den Gebäuden WTC 5, 6 und 4, 5 und 6. Wo riesige Löcher drin sind, wie gestanzt. Ja. Was ist da passiert? Genau, da kannst du Luftaufnahmen sehen. Ja, es ist wirklich ein Großteil der Masse von dem Gebäude ist einfach weg. Das ist, wenn du auf einer Luftaufnahme draus siehst, ist wie so ein großer runder Bohr, also so ein Bohrloch. Und es geht auch bis auf Bodenniveau und die Trümmer sind nirgendwo. Und was kann solche Schäden machen? Jetzt sagen die manche Leute, naja, hier Gebäude 4 steht ja direkt daneben, das ist von dem großen Turm was draufgefallen, hat die halt kaputt gemacht. Aber nee, diese Trümmer sind ja alle nicht da. Es ist einfach von oben bis unten ein Loch in diesen Gebäuden und unten siehst du den Boden. Und noch am 11. September waren auch Rettungsteams dort, also da ist auch nichts weggeräumt worden. Ähnliches gilt für das World Trade Center 4 oder 5, weiß ich jetzt nicht mehr genau, dass wie mit einem Teppichmesser ist 1/3 oder sogar noch mehr von dem Gebäude einfach weggeschnitten. Das ist einfach nicht, ist nicht mehr da. Das existiert nicht mehr. Und du kannst aber gleichzeitig, es ist auch nicht drunter, also das Material ist einfach weg. There wasn't much of anything left of the building. You don't see toilets, you don't see desks, you really don't see anything. Nothing that you would recognize as being part of something in an office. Aside from huge pieces of twisted steel from the towers, there was little that was recognizable in the debris. No one had ever seen anything like it.
I mean, you didn't find a shard of glass, anything that looked like would be used by a person. You just didn't see. All there was powdered debris and metal. We're talking here about 43,600 windows, 600,000 square feet of glass, 200,000 tons of structural steel, 5 million square feet of gypsum, 6 acres of marble, and 425,000 cubic yards of concrete, turned in good part into a cloud. Perhaps the most astonishing object Shate found is something there should have been thousands of. This one probably only survived because it was in the basement. It belonged to an ice cream store. You can see what remains of the file folders that were inside. It was the only file cabinet found. They were able to identify what store it was from, and they called up the store owner and said, "Hey, we got your money." And they gave them their money. When you have paper flying, but you can't see a toilet, a desk, or anything else. You had all this paper flying all over Manhattan, and yet in the rubble there wasn't one file cabinet wrecked or anything. I think they found one. The most amazing part of it is those 2 little pimples where there's an arrow that points that people survived here. And that's like right under the tower. Mickey Cross feared they would all be dead before anyone found them. I had no idea what was over us. I'm thinking 110 stories. How much rubble that is, if they start pulling it apart, how long would it take for them to get to us? They assumed they were buried under such debris that they'd be dead by the time anyone found them. But then the strangest thing happened. This beam of sunlight came right in on us. After the dust settled, they looked up and saw blue sky. I'm like amazed now. It's a 110-story building above us, and I'm looking up at the sun. The descriptions they gave were not of a building falling on top of them, were not of bombs exploding around them. It wasn't high heat. They didn't get cooked. They didn't get squashed. I looked up and said, "Guys, there used to be 106 floors above us, and now I'm seeing sunshine. There's nothing above us. That big building doesn't exist. These are the biggest office buildings in the world, and I didn't see one desk, one chair, one phone, nothing." Diese Geschichte von den Feuerwehrleuten, die eingesperrt waren im 6. Stock oder irgendwie so ziemlich weit unten, und dann hat alles gescheppert und gerumst und plötzlich war freier Himmel über denen. Die haben überlebt. Schau, das ist auch sowas. Warum wissen wir das nicht? Warum ist das in keiner, wenn wir von 9/11 reden, also jetzt gerade hier in Deutschland, warum weiß das überhaupt niemand, dass in diesem Turm Leute überlebt haben? Im 6. Stock. Und wenn man sich mal, das ist bestens dokumentiert, da gibt es sogar, ich glaube die BBC war das, die haben sogar eine Doku darüber gemacht, die heißt The Miracle of Stairwell B. Stairwell B ist also Treppenhaus B, und dort ist es halt, wo die überlebt haben. Aber wenn man sich auch mal anhört, was die erzählen, also es ist bestens dokumentiert, was ein Wunder ist, was auch diesen Menschenfaktor hat, ein Wunder ist da geschehen. Aber was erzählen diese Feuerwehrleute? Ja, zum einen erzählen die natürlich nichts, dass da irgendwie Thermit um sie rum brennt oder irgendwelche Bomben hochgehen, sondern sie erzählen, sie waren auf dem Weg nach unten, sie wollten raus. Ja. Und sie merken auf einmal, okay, sie schaffen es nicht mehr, irgendwas passiert oben, es rumpelt, es kommen Geräusche und es kommt alles näher. Und die Feuerwehrmänner, jeder für sich weiß, das war's jetzt. Okay, wir haben es halt nicht geschafft. Und kauern sich so rein und das Ganze geht nur 8 Sekunden. Es fliegen auch so ein paar Sachen, so Deckenverkleidung fliegt auf sie drauf, so ein bisschen 8 Sekunden, auf einmal entsteht Ruhe. Und die beschreiben so, wie die sich abchecken, hey, ich bin immer da, und dann auf einmal, es ist über ihnen nichts mehr. Über ihnen ist der freie Himmel. In einem Moment, wo sich dann der Staub auch gelegt hat, scheint ihnen die Sonne ins Gesicht. Gab's da nicht? Und jetzt überleg mal, wie kann das sein, wenn über dir 100 Stockwerke sind? Ich meine, wir können uns sowieso als Deutsche, wenn du es nie gesehen hast in New York, wir können uns ja die Größe von diesem Gebäude gar nicht vorstellen. Aber ich meine, nimm irgendein Hochhaus, was du hier in Deutschland kennst, und stell mal vor, du bist da unten und das Haus fällt ein.
Das kann nicht sein, dass du danach in den freien Himmel schaust. Ich meine, wir reden jetzt auch nicht davon, dass die überlebt haben wie bei irgendeinem Erdbeben, dass du da in so einer Tasche so, wo sie irgendwas verkeilt hat und dann musst du dir halt irgendwann den ganzen Trümmerhaufen wegnehmen. Das würde auch gar nicht gehen, bei so vielen Stockwerken. Die hatten nichts mehr über sich. Den blanken Himmel. Ja, das heißt, alles, was über denen war, ist tatsächlich noch in der Luft zu Staub geworden. Und ich weiß, das ist für jemanden, der da noch nicht nachgedacht hat, klingt es natürlich wie... aber das ist ja genau das, was wir beobachtet haben. Das ist, was wir sehen, das sind die Fakten dort. There's nothing much left. There's a few beams here and there, a few columns, but it's pretty much at ground level. Where did the towers go? Where did the towers go? Where did the buildings go? Where did the towers go? 10 years you've been looking at this evidence, and you've pinned it down, and you've pinned it down, and where'd it go? In the words of Dr. Judy Wood, for the record, I do not believe that our government is responsible for executing the events of September 11th, 2001, nor do I believe that our government is not responsible for executing the events of September 11th, 2001. This is not a case of belief. This is a crime that should be solved by a forensic study of the evidence. The popular chant, 9/11 was an inside job, is scientifically speaking no different from the chant that 19 bad guys with box cutters did it. Neither one is the result of a scientific investigation supported by evidence that would be admissible in court. Neither identifies what crime was committed or how it was committed.